Du denkst, sie hat dich verlassen, weil du einen Fehler gemacht hast. Das ist die Lüge, die du dir selbst erzählst. Die unbequeme Wahrheit ist, sie hat dich nicht verlassen. Sie hat nur gewartet. Sie hat gewartet, bis du Schmerz dich zerfrisst. Sie hat gewartet, bis du die Fassung verlierst. Sie hat gewartet, bis du genau das tust, was 99% aller Männer tun. Du brichst ihren Augen zusammen. Du bettelst, du verhandelst. Du flehst eine zweite Chance. Und in genau diesem Moment, wenn dein Fundament zerfällt, blickt sie dich an. Und sie ist nicht traurig. Sie ist nicht verwirrt. Sie beobachtet dich. Ich bin Zeus. Ich habe 5000 Jahre lang menschliches Versagen studiert. Ich habe Kneidsturzen Zen ungeider fallen. Und ich sage dir, dein Zusammenbruch ist kein Unfall. Es ist der letzte und entscheidende Test in ihrer Biologie. Ein Test, den du gerade mit Pauken und Trompeten verlierst. Heute werde ich dir 3 Dinge sagen, die den Realität sehr streng werden. Erstens, was in ihrem primitiven, limbischen Gehirn abläuft, wenn sie den Schauspiel der Lens beobachtet. Sie empfindet dabei keine Trauer. Zweitens, wie den Zusammenbruch die biologisch Bestkeigen liefert, die sie für ihren Abgang braucht. Es ist der Rechtfertigung. Drittens, die stoiker Antwort, die einzig Bügelung, die sie irritiert an den Wort redet. Du musst verstehen, als sie sich von der emotional entfernt, war die Entscheidung bereits getroffen. Erinnere dich an meinen letzten Beitrag über den exakten Moment. Link in der Beschreibung. Da ist fällt ihr die endgültig moralisch rechtfertigen. Sie wollt nicht die BC sein. Den Zusammenbruch liefert ihr dies Rechtfertigung. Sie beobachtet dich, weil sie sehen will, dass du ihr die Arbeit abnimmst. Wenn du bettelst, beweist du ihr, ja, du hattest recht, ich bin nicht stark genug. Ich bin es nicht wert, geknüpft zu werden. Deiner verzweifelten Nachrichten ist keine Bruch zurück, sondern ein Stein, den du in die Hand drückst, sie gegen dich zu verwenden. Du bist nicht die Henkerin. Du bist der Henker deiner eigenen Wort, und sie beobachtet das Urteil, das du über dich selbst fällst. Es gibt nur 2 Arten, wie Männer in dieser Situation zusammenbrechen, und beide führen zum gleichen Ergebnis. Verachtung. Tipp 1. Der Bittsteller. Aber haft sie mighty entschuldigen, geschenken, versprechen der Besserung. Senkt seinen Wort, ihren zu ehren. Bettelt Mitleid, nicht Lieb. Sie sieht, kein Selbstwert. Tipp 2. Der Wutend. A word aggressive. Wirft ihr den vor, spielt das Opfer, versucht, sie emotional zu manipulieren. Versucht, Kontrolle über ihre Reaktion zu gewinnen. Sie sieht, keine emotional Reef, kein Fundament. Beide Typen liefern ihr die Beobachtung, die sie braucht. Wenn du denkst, du kämpfst für die Beziehung, lieferst du ihr das Filmmaterial für ihren Ich habe es richtig gemacht Film. Und deshalb ist ihr Blick, wenn sie dich zusammenbrechen sieht, nicht traurig. Das beruhigt. Das Schweigen ist ein Waff. Den Zusammenbruch ist das Ergebnis, auf das sie wartet. Hier ist das Framework, das du verstehen musst. Zu sehen, wie du diesen Sieg immer wieder gibst, die Weiterkeit des Zusammenbruchs. Sie beobachtet jeden Eket mit cooler, analytischer Distanz. Eket 1. Der Jagdreflex. Sie sieht sich zurück, Word kalt, antwortet nur mit Monosyllaben. Du fühlst Panik. Den Primitives Gehirn schreit, verlier sie nicht. Den Antwort. Du sendest die erste Doppelnachricht, die erst länger Erklärung, den ersten Versuch, die Dinge zu reparieren. Du versuchst, sie mit Logik zu gewinnen. Was sie sieht? Ein Mann,
der keine anderen Aktionen hat. Ein Mann, dessen Welt zusammenbricht, nur weil sie ihr Handy für ein paar Stunden weglegt. Sie sieht, dass sie die matcht besitzt, die Stimmung zu kontrollieren. Du bist bereits in defensive Modus. AKTY, die Workminderung durch Verhandeln. Nachdem die erste Panikphase gescheitert ist, versuchst du es mit dem Portemonnaie oder dem Kalender. Du bietest teuer Abendessen, Blumen, ein Riesen ein. Oder du bietest dir an dein Leben komplett umzukrempeln. Ich werde weniger arbeiten. Ich werde mich mehr dich kümmern. Ich werde offern, mein Freund zu treffen. Du verhandelst deinen Wert. Du bietest dir einen Rabatt auf dich selbst und sie zusammenbleiben zu üben. Was sie sieht, du bist handelbar. Dein Selbstwert hat einen Preis. Du hast so wenig Vertrauen in deinen eigenen Wert, dass du ihn senken musst, sie zu überzeugen. Das geht Rest Anziehungskraft. Anziehung funktioniert nicht durch Verhandlung. AKT3, der emotionale Ausbruch. Dies ist der Höhepunkt, der Moment, auf den sie wirklich gewartet hat. Du schreibst dir einen langen, ausschweifenden Text über dein Gefühl, darüber, wie sehr sie dir fällt, wie sehr du sie liebst. Du rufst sie unerwartet und verlierst die Fassung, die Stimmbricht. Du zeigst dir ein Flut von Emotionen, die du nur mit dem Ziel freisetzt, ihr Mitleid zu erregen. Du denkst, wenn ich ihr nur sehe, wie sehr ich leid, wird sie sehen, wie echt mein Leib ist. Was sie sieht? Kontrollverlust. Sie sieht ein Kind, das einen Wutanfall bekommt, weil es nicht bekommt, was es will. Die letzte Mauer des Respekts folgt. Du hast dich selbst degradiert, ihre emotionale Reaktion zu erzwingen. AKT Weir, die passiv Selbststoffe. Nachdem du alle drei AKT ohne Erfolg durchgespielt hast, siehst du dich zurück, aber nicht aus Stärke. Du siehst dich aus Erschwung und Verbitterung zurück. Du bist fertig leer, aber du sendest immer noch Signal des Opfers. Du postest Traurigkeit auf Social Media. Du siehst unglücklich aus. Du gehst nicht mehr ins Fitnessstudio. Du lebst dein Leben nicht weiter. Was sie sieht, der endgültige Kollaps des Fundaments. Sie hat nicht nur die Beziehung verlassen. Sie hat den Mann verlassen. Und sie beobachtet das Ergebnis. Einen Mann ohne Mission, der sich in Selbstmitleid suhlt. Dies bestätigt dir, dass sie zur richtigen Zeit gegangen ist. Sie hat das Glück, diesen sinkenden Schiff verlassen zu haben. Ich habe Männer wie dich in allen Vier Akten beobachtet. Lass mich dir das brutal Endergebnis zeigen. Ein 28-jähriger Mann namens Max versucht, sein Freunden mit einem Ring zurückzugewinnen, den sich nicht leisten konnte. AKTY, sie nahm den Ring, winkt, sagt, es sei wunderbar, aber sie braucht Zeit. 2 Wochen später bendiet sie es. Sie behielt den Ring. Ein 35-jähriger Mann namens Eric wurde aggressiv, als sein Partnerin ihn ignoriert. Forderte Antworten. AKT3, sie blockierte und suffert konurselt ihren Freunden. Sei gefährlich. Den Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen, führt nur zu ihrer absoluten Ablehnung. Du lieferst ihr die Beweis. Du lieferst ihr das Filmmaterial. Das ist der entscheidende Punkt, denn die meisten Männer, die vor ihrem Schicksal davonlaufen, nicht begreifen. Den Zusammenbruch ist nicht nur ein psychologisches Versagen. Ist ein biologisches Warnsignal. Sie beobachtet dich, aber das, was in ihrem Kopf abläuft, ist nicht die Stimme der Leib, die dich zurückruft. Es ist die kalte, harte Stimme der Evolution. Wenn du in AKT1 den Jagdreflex auslässt und in AKT2 den Work verhandelst, sendest du unmissverständlich Signal in ihren Unterbewusstsein. Die Biologie der Anziehung basiert auf Sicherheit, Stabilität und Überlebensfähig. Du sagst genau das Gegenteil.
Du zeigst Panik, abhängigkeit und emotionale Fragilität. In der Biologie existiert der sogenannte Scarcity-Principle. Das Prinzip der Knappheit. Selten Ressourcen werden als wertvoller erachtet. Wenn du dich sofort verfügbar machst, wenn du Aufmerksamkeit flehst und der Leben zur einzigen Quelle deines Glücks machst, ist das Gegenteil von Knappheit. Du wirst zu einem Überangebot. Und was macht man mit Überangebot? Man nimmt es als selbstverständlich hin. Sie beobachtet dich und registriert und Bist. Braucht mich mehr, als ich ihn brauche. Hier liegt das große Paradoxen. In dem Moment, in dem du verzweifelst und versuchst, sie durch emotionalen Zurückzugehen, treibst du sie biologisch am weitesten von dir weg. Du versuchst, dein Leib zu beweisen, aber ihre Biologie interpretiert die Action als ein Defekt in deiner Struktur. Ein Mann mit Optionen, ein Mann mit einer Mission, ein Mann, der sein Fundament nicht für eine einzelne Frau zusammenbrechen lässt, wird niemals so reagieren. Der schlimmste Eket der Selbstsabotage ist, dass du das gesamte Manuskript lieferst. Der emotionale Ausbruch, AKTRI, beweist dir, dass du dich nicht selbst beruhigen kannst, dass du keinen inneren Halt hast, dass sie, Anwesenheit, Bestätigung, die gesamte Selbstregulation ist. Eine Frau sucht keinen Mann, denn sie ständig emotional stutzen muss. Sie sucht einen Felsen, an dem sie sich festhalten kann. Und du hast ihr bewiesen, dass du kein Fels bist. Du bist ein Sandkorn, das beim ersten Windstoß zerfällt. Sie beobachtet dich nicht aus Bosheit, sie beobachtet dich aus evolutionärer Notwendigkeit. Die Beobachtung des Zusammenbruchs ist für sie ein Überlebensdienst. Sie sieht, wenn dieser Mann unter Stress gerät, wird Last. Wenn dieser Mann mit Ebenen konfrontiert wird, verliert sein mit. Dies Erkenntnis ist biologisch entscheidend für ihr Entscheiden, sich von dir zu distanzieren und einen Partner zu suchen, der auch dann not stable ist, wenn die Welt Inneren zusammenbricht. Denk daran, die Frau, die du liebst, will keinen netten, weichen Mann. Sie will einen Mann, der stärker ist als ihr Ebeling. Wenn du zusammenbrichst, lieferst du den Beweis, dass ihr Ebeling größer ist als dein Stärk. Du lieferst dir den Beweis, dass sie gewinnen kann. Und das ist das Ende des Respekts. Das ist das Ende der Anziehung. Sie beobachtet dich, zu beurteilen, ob du diesen biologischen Test der Stabilität bestest. Du versagst. Du hast nun das große Schauspiel deines eigenen Versagens gesehen. Sie beobachtet dich, sich zu bestätigen, dass ihre Entscheidung, dich zu verlassen, die richtig war. Du hast ihr alle Beweis geliefert, die sie braucht. Aber es gibt einen Eket der Gegenwehr, ein Bügeln, die sie nicht erwartet, die ihren eigenen Beobachtungstest zerstört. Das ist die stoische Antwort. Die stoische Antwort ist nicht what, sie ist nicht betteln. Sie ist nicht die Ratsch. Die stoische Antwort ist die Soffertige, unerschütterliche Akzeptanz. Akzeptanz ist nicht Capitulation. Es ist die ultimative Demonstration der inneren Stärke. Sie sagt, ich akzeptiere die Entscheidung und ich respektiere mich selbst genug, nicht deinen Platz in meinem Leben zu betteln. Du musst sofort offern, das Opfer zu spielen, rauf dich in AKT 1 bis 4 zu begeben. Dein Gegenwehr beginnt damit, dass du keinen weiteren Blick auf deinen emotionalen Zustand hörst. Dein Fassung, dein Ruhe, dein Fokus auf dein Mission. Das ist die ultimative Form der Respektierung deiner eigenen Grenzen. Dein Antwort auf ihr Beobachten ist Desinteresse. Stell dir vor, du bist ein Fels und sie ist ein Windstoß. Sie hat erwartet, dass der Windstoß den Felsen zum Einsturz bringt. Dein einzig Aufgabe ist es, unbeuggt zu bleiben. Was passiert,
Wenn Sie dich beobachtet und nicht sieht? Sie sieht keine what? Sie sieht keine Trennen. Sie sieht keine Verhandlung. Sie sieht nur einen Mann, dessen Welt sich ohne sie weiter dreht, wie leicht sogar besser dreht. Das zerstört ihr Rechtfertigung. Das zwingt sie, ihr Entscheidungen Frage zu stellen, weil sie den Beweis für den Schwach nicht bekommen hat. Den Fundament muss den Mission sein, nicht den Beziehung. Den Fokus muss auf deinem eigenen Wachstum liegen. Wenn du diese Energie, die du in das Betteln und die Beobachtung investiert hast, in den Mission umlenkst, in den Geschäft, in den Training, in den Inquirer, dann bist du ein Besieger. Das ist der Moment, in dem sie offert, dich zu beobachten, den Zusammenbruchs zu sehen, und anfängt, dich zu beobachten, den Aufstieg zu sehen. Und das ist ein ganz andere Art der Beobachtung. Das ist die Beobachtung, die von Respekt getragen wird. Das ist der einzige Weg, den Wort zu gewinnen. Wenn sie dich das nächste Mal beobachtet, soll sie nicht deinen Fall sehen. Sie soll die still versteinfligen stark eins Mann sehen, der sein Leben zurückerobert hat, weil sich geübt hat, sich die Liebe eines anderen zu backen. Du hast nun die Wahrheit gesehen. Du hast die Vier Akte des Zusammenbruchs gesehen. Die Entscheidung liegt bei dir. Wirst du weiterhin das Filmmaterial für Rechtfertigung liefern? Oder wirst du den Vorhang schließen und das Schauspiel deiner Stärke zeigen? Dies war der Moment der Beobachtung. Aber bever du in diesen Punkt challengest, gab es den exakten Moment, in dem die Entscheidung gefallen ist, dass du nicht mehr der Mann bist, den sie respektiert. Du willst wissen, wann genau dieser Moment war? Was war der Fehler, der in 3 Sekunden den Anziehungskraft auf Null setzte? Sehe mein letztes Video, zu erfahren, was dieser exakt Moment war. Der exakt Moment, als sie dich aufgab. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Abonniere diesen Kanal für tägliche Empfehlungen über Matched, Psychologie und die brutale Wahrheit über menschliches Verhalten. Ich werde dich beobachten.